Anopano siabo Ghana de shimama me mamuni na chimama kwaba. De Ahenkan 93.3 FM se braso. En suma dosi fitana pa besia nwa na dwo. Ene aboabo no ade abesia no musia no pede ba beso mo se. Anopano sia Akan Kaseibo de shimama. Ensem de biasi pa chotwe uhi. Amonane ene omamu isem. Ene aboabo no de ho te kama di kanditie. Te so babu no mfa no nka be ma da na busia. Mede ba beso no pesa no pano sia Akan Kaseibo. Nensimam dinam bi ene se Ghana man pani na nado dankwa kufu ado tudi na no tum kire se ajeje no pa wo mo chew wo mo nko school dem nsan kwa kira de sanso ena owura John Jinapodi ababa tudwa se NPP abenya na nado dankwa kufu ado tua no wo ma bogbo san babro $10 billion a enye sika ketua enwon nsem de ba ababa somo sanso ena owura bi wa bi wo sikasemu pa ene amanyosemu ode atudwa se IMF na ye kono yenyi amanyosem ni film na yentu ehon anamon papa metra bosompo akobi maso Sri Lanka dia babeto dwane se wo mafo won mu na o mani ni na wo maji chi ene tradato wo ma boro mampani atena ye na se de o de tie kase ya na hwe Facebook live ene videos am show no ebe yo wonwa Sri Lanka enya sem keto won mo kra we ene sima do bia no pemede baba so mo sano pa no sia Akan Kaseibo me pa cho nyuma ko bia da ma na ebo aso masene wosika famu smart imap delivery ODI electronics and afi Ahenkan marketing department nyuma ko mi ensan atuska tomati se bam ama me de Kaseibo ne baba so me chan kodo osua na nje ehon sem me de ba me pa cho jumachi e wo Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM for comment go on making kind at the amount na IFFF www.ahenkanfmonline.com din edi kwaku enin kusi bodum Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibe Pia Anuti Kaseibo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasia Pia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode wae boafu Kojokome eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wokokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Ko Sam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Anya nonko Achiase Hine Information Center wachim Achiase Edintrom ewa Achim Kokobe na dum wachim from Empasem I don't like West ewa Achim asini Pisku anyinam kotoku repent ewa Achim Otopa Royal wachim Teshiman Mejefotias my savior is alive ewa Achim Labikrum Omega Mintimrim ewa Achim Dan SDA Ejapaya Junction Mighty Information Center wachim Besiansi Obig ewa kwa Abuadi number 2 Katabain ewa Chance Junction Adwini baku fotrim ewa Asane Bangalo omanse omanmu nsemunti ono nso ato apetin ewa Achima Yerebi ana no krakra no eja sei Information Center wachim Apoli adishimama ensam no nkyeremu ene nfitiase eni yena yebeka ya eyade akyerɛkyerɛfo eco strike beye na watwe kɔ na watwemienu nie we nam so ama omampani na nado dankwa kufuado edna no atumbi so sra akyerɛkyerɛfo no pass wo mo nsansan kɔ moachi
na wɔn nkɔkyerɛ asuafoɔ no adeɛ wɔ abra wɔn ne aban no edi nsɛwɔsoɔ na wɔn aka asɛm na ma na si people eti mprempren a wɔn hwɛ no mu sɛ wɔn ne aban no bedi nsɛwɔsoɔ no wɔn deɛ wɔn tutum ne kanko school deɛ mu kɔkyerɛ adeɛ sɛde mi ankɔda titiri wɔn ma ɛkɔ akɔtwerɛ basic education certificate examination a yɛtwa ne tiafa ne BEC anabese no ɛnkyɛ bi ɛba bɛfiri aseɛ ɛno nti ɔsrɛ wɔn ada sɛ wɔn mfɔ wɔn ani nto wɔn nuanom nketewa na wɔn nkɔnkɔkyerɛ wɔn adeɛ wɔ abra aban no ɛne wɔn mu di nsɛwɔsoɔ ɔmampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛkyerɛ sɛ mpanimfoɔ twotwo huro bebree na de ɔma no atum na ɔno ankasa the gentleman of the land ɔno nso ɛdina no atum bi kyerɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ ɔsɛ wɔn paa sɛ wɔn nkɔ animanim yɛyi na wɔn nkɔkyerɛ asuafoɔ no adeɛ ɔmampani Nana Addo de nsɛm wetu dwa wɔ abra ɔde sika kakra ɛkɔma a amuzlamifoɔ wɔ abra wɔn mu di wɔn afahyɛ kɛseɛ baako ndra Edel Ada ɛwɔ Independent Square wɔ abra National Chief Imam nso tena n'adwam ɛna ɔpanyini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akora nyanto ɛde nsɛm wetu dwa. I'm happy that yesterday the teachers were joined by other members of organized labor under the umbrella of the Trades Union Congress to sit down with government, led by the Ministers for Employment and Labor Relations and Education, to begin negotiations on this matter. I want to add my voice to the appeal by the outstanding Minister for Employment and Labor Relations, the Honorable Ignatius B. Bafwewia, Member of Parliament for Sunyani West, for the teachers to return to the classrooms pending the outcome of these negotiations so that the education of children, some of whom are preparing to sit their final exams, is not affected. Is not affected. Eni amuti ye eye Ghana mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Yapa kusaugu abeto ampeso so na hyebjani onumnyafo John Ginapo ede atudwa se NPP abenya Nana Addo Dankwa Akufo-Addo tua no no wabre won betena Joseph Itiafimpinu ni dunsun di besi enei eka won matam de ato on mo abo man eye $10 billion onumnyafo John Ginapo ekasa na o kire se asoya na sa mane ye firi asoya won hwe sikasem so afibia eba no kire se Itiafimpinu ni dumiensa besi nei eka won matwitwiri dia to on mo je $14.77 billion eno ene kai don mu sisei onumnyafo John Ginapo ekasa na otom se wo afimpinu ni dumiensa ene afimpinu ni dunsia ngwa no wo mo bobosia $3.7 billion ento de toto na Addo Dankwa Akufo-Addo de hu a ajeza no no ebrikuma bi Muhammadu akwakodo $10 billion no no otum se aban tutuye enkoye nti obo man kapapapa anhwe sike ebenya bia no ye de betuaka. Because if you read the Energy Commission's document, in terms of import substitution alone, we're making an annual savings of over 300 million. We borrowed to build Kotoka International Airport. So borrowing per se is not that bad. Moreover, if you refinance, it simply means that you are borrowing from Afenyo to pay John. So your debt must not increase if you are doing refinancing. And if you look at the annual debt report, it gives you a breakdown of all our borrowings. So between 2013 till date, we borrowed 14.77 billion between 2013 to date. Between 2013 to 2016, we borrowed $3.7 billion. Then, when President Akufo-Addo took over, till 2016, he borrowed over 10 billion, about 11 billion. That's about 4 or 3 times what President Mahama borrowed in his entirety. Enya mutiye eyowura John Ginapo eno de sansem we atudwa na owie kra no se otwa se de numasi kikakọ ene se de won beso mo yensakraye ene se de mu se de Ghana yakon ma bosi kasem no won de fani se de mo pemwa no na otumi sa ban MPP aban bosi an obekoso agba ene so okire mu sei. But what we used to do was that you establish what you call a sinking fund or an escrow fund. Put something there so that when it matures, you would get something. But what this government decided to do is that they will do refinancing. Refinancing means we borrow, say, 3 billion, pay 2 billion that's maturing, and use the 1 billion for budgetary support. Then you must ask yourself, where are those monies going to? That for me is critical. But usually you don't even borrow to pay interest because normally when you borrow to pay the principal, it's known as zero financing. So it's like refinancing. But that's for the interest. Because you borrow to do some project, it must pay for itself. So if you look at our borrowing, over 60% of the borrowing went into capital expenditure, critical infrastructure. If you look at President Akufo-Addo's borrowing, less than 50% went into capital expenditure. In fact, in 2019, when they borrowed most, $2.4
4 billion thereabout cedis was used to finance free SHS. So they're happy. You've paid parents' school fees. But the following year, you have to start paying the interest. The money is just not available. Enya muti ye eyem na shebi Johnny Momafo ya pay kusegu abeton pesuaso. Onimnyafo John Jinapo. Economist, osanso your political analyst, sikasem enya manyosem nkutondie die waben pa. Dr. Tio Echampon dia tudwa say, empenfo do bia di omamu enim penfo do bia IMF International Monetary Fund sika ye kwakope no. Enweme bia wo ye wo no, wo munhwe ye pa mo money dot sasabi. Abo wo no mo ha ho money man nya hyen ti sa abo prekesema. Esan se sika sama ye kwakopre free IMF no. Mayen fe no so nkonko ya manyosem enkodi ho agro ma no so nkoye bibie wo no mo. Owura ekyirem a afine efra se tu na mo se de be ya yensa beka sika no. En no hye pa se amanyosem bebrebe pika. Pinso no wo hwe yimfrim. Se de be bibia bekoso ye. Owura Dr. Tio Echampon ekasa na o che se Ahenkan na oba ye wonkutan odi ekuo papa wo mbetumi no adinsa woso ama bibia bekoso totin untumi mbu wo so nhwe so mbebu bibia be pepepe pele ye na ma bibia ya somdwemu enti o sei sa nkutan odi ekuo papa bi no wo nhwe na wo mu die no mu na Ghana IMF sika ye kwakope no ye nkonkopemra na ye nya manyosem bebeba ye di wura babia waresem ye di amanyosem obi tukon amanyosem obi didi amanyosem eheu o se ados no do nti wonyimfrim. We have bastardized and politicized the whole IMF engagement process such that we are not having a proper conversation as a country on what we need to take going forward in terms of reforms, fixing the economy, fixing the supply side, demand side, the role of the central bank, deficit financing. All these things are big conversations that need to be had. The problem is that when MPP is in opposition and let's say NDC is in power, they bastardize them for, going to take similar course of action. And then when the foot is also, on the other one, the same thing seems to be done. So the problem really, in my view, is a bigger political economy problem, and the solutions that are required, some of them we know, others we need to have a broader national conversation on what is required going forward. We Dr. Tio Echampon. Now, Tio Santo also say, NDC ni MPP no. Adena bibia na yede wo mu dia ne mu bibia na emumpenfo ayomuti no de baba ya manyosem NDC kape na MPP abetwa na no MPP twa na no pe na NDC nso aba we have the men no nso aba betwa no o se sa aise agro ena mo de ye o mamu eno na Dr. Tio Echampon kire say ya nhweye anyi amanyosem bebrebe di rurure nyoma wodo bebremu a emfie makomako num ntam no Ghana ye be kofom ye be bofom say tam ti se benfu a but we need to address the pervasive or the entrenched politicization of the issues first. Because if we don't address this, believe you me, in 5-6 years' time, these external shocks are not going anywhere. In fact, the way the world we live in now, we're going to have more and more of such shocks. And we need to fundamentally, as a country, sit down to really, for once, fix the issues devoid of MPP, NDC, and all of that. But the politicians or the policy makers and the way the politics is practiced in this country is very much at the heart of the problem that we're discussing here. So we can find all the solutions that we want if we don't address the politics and the way incentives are created in the system. Unfortunately, we'll find ourselves back down. And Yamuti ye or economist, Sikasamon to tear. Obe wa ben pa na political analyst saying di amanyosem komanye pensemu bi eno so abi wo pa Dr. Tio Echampon ena busia mote nene no na mbetra bosompo akobi maso Sri Lanka na ansanam de omonsem baba no Sri Lanka ansanam de omonsem ne baba ne tiewe smart imap delivery semenkanto say delivery service bi apebia no obese koto banche bode makontos ediane na opa na Jenyan so befe smart imap delivery titru ne cylinder. Wo cylinder gas ne wom nasa o de frɛ wo mo keke just give a call. Smart imap delivery for behwe aba betutu nyama diama me pacho. Bomo dia frɛ wo mo 0540 228282 0540 228282 wo mo yadwuma
Come here, meow dobby so da boa sini so druma so we sa chance and an important nina smart imap delivery no. ODI Electronics ya to ade papa na mafienya de. Eya to home appliance papa na mafienya de efienya nika. Me power chow TV, fridges, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, bread toaster, iron, mobile phone, laptops. Adie bia ye home appliances no. Me kamfu ODI Electronics damo. Me pacho tutana mone brabe jodi na obebo pa. Womu number you good papa eye ODI Electronics. Di hiane se obe nanti tiu. Aba chima boabu udu aboabu a bisa so mo nche Ahenkan FM. Ahenkan FM dupe kase oko ODI Electronics. Ye be directo no ni mpinfo edinse so de openo na ye diamond fefefe. Me pa cho ODI Electronics. Nenyoma no utumi tuane ketenketen eso de opa no aba beje. Ukuta sikaboten so no aba beje. Na jenti aye san hye se nei utu sikaboten ato ade a ya papa ti se de otwe hunu mu hwi. Ya pa. Eno nti ye ne san nti ubetumi aba beto ne san awodo menu de opa bia. Oto ya de ma obiri bebre mfom so ba ho a ye besesa no e de ama ho. ODI Electronics Fre 0550 900 600 0550 900 600. Me pacho ye wakra ne wa butukra ye wakra ne wa kra wa butukra ne wa kra kronkron. Enya radio bia ne radio bi on manu peti so. Radio bi so on mam content. Emmo nipa emfam punto makro bia mu. Radio bi on ma tobe keke. Enu nti wudu ade tonde ana peso ko bibu so a how wo establish business no ana wa peso kan wasem e won fam mani pam pem eteno. Me pacho apuema ntemu de so pe radio station obetumi abo odwotan de onu ama wo so ana obetumi aka wasem mani pam pem atene ntem ezanse kwachire na e wo adofo so pa nti ope radio station betumi de sadwuma wi aboa wo ama de onso peso ye mamanfo boa wo no ekoso de a eya Ahenkan FM je marketing manager number obehwe de okuta no ho na oye nice package e de ama na aboa ma onso dwadie ana odwumadi akonkan 0244 290093 0244 290093 afia de shimamba meko ayugbovan eno eye hello suba patun eno eye greetings mechiao suba udesanak eno good morning machi suba dahawalak eno eye good afternoon na se we mafri ena manko Nigeria ena me ko Sri Lanka omonka san bi ena meka no aigbovan suba patum suba adisakanak suba aduhawalak yanto omonsam ne so abusia enya sam papa na pio Sri Lanka no ene se enra Sri Lanka okwa nipa won be 22 million na emu be 100,000 ni akire agi twini trada woman tumia pia mrafo na mudonku yo mo ya woma stroke acho omo de ne kaka ne ya ne tipa no ene woma yade nketenkete shosho mo muntumi gidigidi no wom na agufie ene mamu ane de fresh bread ne de bebe wom ni na di twi ane trada o de bra Facebook live join me live on Facebook keke na bra behwe ani so ade bra Facebook live na behwe ani so ade wom na di twi ane trada atiasi mountain ayo ye kire na Sri Lanka fo ye kire na se kire ni na ne se wom so musika se mo tutue enye omonyo enye na subo no mo de bo aban ya oteso wom mampani ayefe no gotabaya Rajapatkas enye no ono mo ye demonstration etia no se ne ntutue na mamuo enye ko ebon enutama ekom awonchire ebi ka Sri Lanka for papa Sri Lanka eno nam so am wo my demonstration na demonstration no o wo mu frase na abambofo ono mo no mo kom ka sei subapatum no maje so hey o de yentie wo mo dede ni kakra.
for was Sri Lanka. Just a demonstration na dia ko wura omampani na tena yankasa. Woma ko wura omampani no na tena ye baby otisanka Ghana ka yebeka se Jubilee House. Woma demonstration na ko bawura no mo. Oh, womo ko na security for no, soldier for post for no more to tear gas. Ebi to pepper spray, ebi spray pepper spray, ebi what to say. Womo ye bia say demonstrators no omanfo ne be samuachi a omon omampani na tena ye. Nanso hwan womo to tear gas na bi de ade akekere mo hune ebi de botɔ ebi de tie womo kekere mo hune no mo ka sei no mo hwegum agubavan agubavan superpatum enya dam gitu o de bra Facebook ga be he to mo de sa bambofo na ntumi afia gye omu nsem esan se nipa ne dɔso 100,000 ni akire womo na agi twini trada emema nso wom papa etiretire aso hwene ano ebi tumi wo so na no ekenda bravo enya sam kitwa ana wo bufa bambofo no so ana mo bowura omampani na tena yankasa e wo mo capital town ti se mekan wo mo bowura no mapena bi so call prime minister ye fra no Ranil we criminal gegbe asemu Ranil we criminal gegbe ono mo prime minister wo bowura ne fie ana mko twaja tu ne dam tomashi wati wasum womashi prime minister na ne dan womashi ne fumfram Ranil Vikremesegbe na womu wie no ana womu sa call mampani na tena no ni swimming pool o de bra Facebook live be Sri Lanka for ye demonstration na call mampani ni fie sanka Ghana ke Jubilee House ana mako dwale ni pool ebi tina kunyam ebi dina duane oh my god wa bra for ni bra be search Ahenkan 93.3 FM ewo Facebook ani YouTube na bra be hwe ni so de nti on nipa ne na de twi kono wow on 100,000 actually wam so mo bensuo pa na so lucky pusa na mampani no dwane afifie senyo dwane pa nkade obesi nye senyo dwane pa nkade obesi nye ena makoma mampani mu a asetena na tena ye ni fie ebi tina kunwama denden ebi di na duane ni ti awaye ebi nom ni bankwa waka ebi di akpele oye ebi di ebi ena ebi su dwale ni pu ena soja fo ne police fo genja onum one hwan ko kasa one hwan ko tutuo one hwan ko tear gas untumi sasa domna no edoso pa Dr. Baba Sambo ade adwentra bo se onumnyafo John Jinapo wo bowa slide Damba or say watching you live clear from Accra Kwabenya Ofosuhini or say good morning good people of Ghana, happy Sunday to you all brothers and sisters or say Dr. I.T. Yusuf Tedam okay Ochiano blessed sun 2 p.m. Mampo Ashanti or say happy Edo Mubarak to me and to all Muslims in Ghana, especially my family at Buape our Savannah region or say Ochiano okay rashes or say nana okay rashes no the news is naked na naked na ka say naked naked obi amadi body ampesa no pedie naked ewo Akim Kofi Nimo woma biam ku ha nana akua kuna do say good work. What a demonstration here. In fact, these demonstrators are serious pa ai nanya Ghana wo ye demonstration a na ekuo bi pagya so mo ye demonstration atia ahokira na bi nso tietie atwe omosan wei ahokira no mo ye demonstration atia sikasam ntotoe enkoye ena Sri Lanka fo agi twine trada akomampani no sitting place ankasa sanka Ghana nke Jubilee House ana mabawru onomo ebi dware ni swimming pool ebi di ni banku ebi di na duane na konwama wadwane na onwane gina hoi enti abusuande ababeto dwane se Speaker of Parliament ma Sri Lanka for Mahinda Yapa Agbawandana adi atuja se omuma mpani Gotabaya Dwada Paksa aka chane se acha July bosom ne da toso dumiensa obe resign onye president biem onpe president ni biem obe resign ana prime minister ye fe no Ranil Vikremesegbe
ɔno nso de atudwa so ɔno nso bɛ resign ti yɛhwɛ no mu sɛ ampa July 13th no wɔn bɛ resign ampa ana nyɛ no korɛ deɛ meka nyinaa andra esi wɔ Sri Lanka anadwene na nya asɛm ketewa ɛwɔ man no mu ɛho nsɛm ɛno no ɛha ɛna mede anɔpa no nsia Akan Kaseibo no esi me producer ɛyɛ Kwabena Akim Achim azubɔde hyɛ baako pɛ anti adwansia na Elizabeth Apia Achim asubua kobike seman seboy ɔtwe ayi ɛne ɛfɛnze inhaler ɔtwe asra ɔtwe inhaler ɔte computer na chi ɔka ho bi Kwame Asante aka Sir Charles ɛno hɛ atade na aso yi ne ba pie wofro Billyman a technician on duty me din de kwaku enin kusi